for Dr. What's his name? Mahmoud Bawumia. Is that it? All he needs to do is to take a good look at what happened to Alhaji Aliyu Muhammad. Is Mahmoud Bawumia actually dreaming that in the unlikely event of NPP winning power, somehow, after Akufo-Addo had run his term, he, Mahmoud Bawumia, will be made a candidate of the NPP? Are you dreaming, Mahmoud Bawumia? Are you dreaming? You don't know the party in which you are? You don't understand that if you are not an Ashanti or Akim, you have no chance? Sometimes I feel sad when I see some of our northern brothers running around and also doing this. They will use you and dump you. Ezu, I want to live to see the day. You let anything happen today, and let our brother Bawumia say he's standing for president in NPP. They will never give it to him. I can assure you. When the misfortune hit us, and our father, Professor Mills, passed away, the Constitution said that the vice president should take over. I did. But then we're close to an election. If it was another party, they would have insisted that there should be a Congress. And in that Congress, I would have been contested. And they would have given the leadership to somebody else. But when it happens, the NDC's National Executive Committee called a meeting and said, no, there will be no Congress. We are passing a resolution. John Mahama is the vice president. We are going to support him to lead us into this election. And we went into the election, and God gave victory to us. It is important to note that all members of parliament agree that we must prosecute this bill. And therefore, I must warn that any attempt that anybody would want to clothe this bill with political colors will suffer non-passage of the bill. I do not understand why some people would want to say, if all Ghanaians, and in fact, when we met as a committee, it is not one-sided hearing. We spent some time on this until we presented our report. Some members of the public are saying, even some reverend ministers are saying that this bill is a bad bill and we must not pass it. Most reverend ministers are saying it's a good bill, we must pass this bill. We must pass a bill that will come into an act that would withstand the test of time. And therefore, we have to iron out all creases. The most serious part of this is that yesterday, I overheard my friend casting insinuations at the first deputy speaker. That is Sam George, saying that when the main speaker, that is the right honorable speaker, is not there, then the first deputy speaker or the second deputy speaker wouldn't want to prosecute this. And I am not aware that as a chairman, you just get up, you get to the house, and you prosecute your agenda, irrespective of whether you are ready or not. It is leadership that will decide what we do on a daily basis. Let no person attempt to clothe this bill with any political color. The moment it is clothed with political colors, I am sure that my people will support me and will have a stalemate on this. Honorable Joseph Osei Owusu to take the chair. He indicated to him, and I state this on authority, he indicated to Honorable Joe Wise to finish with questioning and proceed to take our bill, the anti-LGBTQI bill. In fact, when the speaker went into his lobby, myself, Honorable Helen Ntosu, and Honorable De La Soa followed up with the speaker to find out from him if the bill will still be taken. Once again, the speaker, Right Honorable Alban Sumana Kingsford Bagbin, indicated that he had instructed the first deputy speaker to start the consideration, and that when he finished his meeting, he was going to come back to complete the considerations today. Because the speaker said he was completing the considerations today and gave those instructions to the first deputy speaker. Our frustration is that this is not the first time this is happening. It's not the second time. This is the third time the speaker has given such an instruction and it has been disregarded in his absence. We need to understand
from the majority side what their issues with the bill are. We need to understand with those who take the chair when the speaker gives the instruction what their opposition to the bill is. We are very well aware of people in leadership on the majority side who are reaching out to sponsors of the bill asking us to step down the bill. Is that why the majority side is fighting against the bill? The excuse given today that the chairman of the committee is not in the chamber, so we can't take the amendment, is alien to the practice of this house, because the ranking member was present. Even government bills, when the chairman is not present, the ranking member is able to take the amendments that stand in the name of the chairman, because amendments of the committee always stand in the name of the chairman. Will this same government that is telling us that at 3 o'clock we've stayed too long, would they not keep us here till 1 a.m. to approve frivolous loans which have brought us into this mess we are as an economy? And taxes? Those who have gone and gotten influenced by persons who have interest in the LGBTQ should return whatever influence they have collected. Because we will fight, and the next time we address the media, I will mention names. I've been impressed upon today by my co-sponsors not to mention names. And it's out of respect for them that I'm not mentioning names. But if they continue this behavior of frustrating the bill, how can this bill spend almost 3 years? This bill was introduced in 2021. The Speaker of Parliament, they want to disgrace the Speaker. Because if you remember, at the beginning of this year, the Speaker promised Ghanaians that before the end of this year, we will pass the bill. This is calculated to undermine the authority of the Right Honorable Speaker. This is calculated to disgrace the Right Honorable Speaker, and we will not tolerate it. We will not allow this to happen. This is the last time we would accept this kind of behavior. And Ghanaians should take notes. The Christian community, the Muslim community, the African traditional religious worshippers, the National House of Chiefs who have supported this bill must take note of the actions of persons on the floor of the House who are seeking to filibuster and slow down the move of this bill. But this bill is a move. Previously, the result that have been coming. Yara na agida suna gan Yara ya jaza na last year. Ndesa mu do is amu 35 40 nesa be samu skuba. Ko ambia sannan ma ya samu sku ye. Jisa kuma chini nsa muhimman sa karfi cikin exam suna. Nkoyo abu. Kuma ana bada yaran nan suna koyo abu ne. Wanda ce free SHSs. You see, that's why I say Muhammad na ya zama da, I don't know if he's the communication director for NDC or is the flag bearer for NDC. I can't tell for now because ni mu matasa kamar saboda mafarin shi da suka gina mu na schools da dama saboda school is zama accessible ba wai shi kai tafiya from man turgu yoyo sannan ka zo Ankara sannan ka wannan gwanon NDC a gina school a da gina ma wani kusa da kino ka je school tambe na wannan ke zama nan ganda tun da suka zo tun kufu alu yau one school suka gina mun gode ko wani regional hospital suka gina last at times when you see NDC man here, you see propaganda here. You know, yes, gaskiya when you call my afadi ma NDC and propaganda. Let's take it. Malam fari bari mu doke shi kaman Ghana duka NDC gina. Bari mu doke shi. How many years on this two from PNDC to NDC? How many years? We are not talking of NDC. We are talking propaganda. Of politics. Mutane yan kallo mu ko yan duba mu sun fi mu sani sun fi mu sani za ki ya ce su suka gina hospital garan gadu wani hospitals wani schools how many schools do you promise us no ka promise no ka gina no ka promise no massa kace kun gina ko kace komi everything education you built them kace oh massa masu kallo lokaci ya kai mu kawo muku shirinmu na ma'auni. Akan wannan shiri muna tattaunawa ne a kan zattutuka da suka kunshi siyasa. Kamar yadda muka saba yi ku kuma kuna da naku dama na shigowa ciki da ra'ayinku a kan 0553683010. Haka din wannan shiri yana nan a kai tsaye a kan Facebook, YouTube
za ka biyo mu kan sauran shafukanmu na sada zumunta X da ran ce Twitter mun san shi da sunan shi kenan amma yanzu ana kiran shi X sa'annan Instagram duk idan kuka je za ku samu Bayyana TV ko inga bibiyan dukkanin shiri da muke kawo muku akan wannan babban dandali namu amma kamar yadda na gaya idan kuna son ku kuma ku tofa albarkacin bakin ku akan shi wannan shiri da muke yi za ku yi hakan ne akan lambar waya 0553-683-010 kamar yadda kuke kallo akan allon talabishin ku idan lokaci kuma ma ya kai shi mu ba ku dama ku shigo ciki ko kuma ku tuntube mu ya so ku tofa albarkacin bakin ku akan wato line yau sai mu ce wani irin zatuttuka za mu tattauna a kai zatuttukan da suna nan da yawa tun daga press conference da the chairman of the National Democratic Congress Johnson Asiedu Nketia ya yi ranar litinin kenan daga headquarters na NDC daga Adabraka inda ya yi wasu zatuttuka da ya kunshi zabe da aka yi na district assembly election da kuma wasu ababa da ya gaggaya that has to do with the president kira da shugaban kasa na Nana Dankwa Akufo-Addo ya yi ma Mahama kaman har wayo Mahama baya wato congratulating shi ba duk sai dunkete ya yi wasu zatuttuka kai mun shiga ciki insha Allah idan lokaci ya ba mu dama amma kamun mu yi haka ina son in bar masu kallon mu su sani sabida mun shiga cikin shekara na zabe election year kamata ne mu bar ku sani tarihin zabe a nan kasar Ghana sabida haka insha Allah wata da za mu shiga ciki Fabrairu za mu koma da ku baya ya so mutanen Ghana ku gano zabe da aka yi tun 1992 har 2020 yadda ya kasance. That is what we are going to do starting February 2nd. So edition wannan program rana biyu watan February za mu fara mu koma tun 1992 mun soma da presidential election da aka yi tun lokacin da muka dawo demokradiyya 1992 aka ba da dama a yi zabe a zabi shugaban kasa lokacin da Rawlings ya saya da Edubwine bayan haka 96 the Great Alliance between Aka da Kufuor da Rawlings suka saya bayan haka 2000 the runoff 2004 election 2008 election 2012 elections 2016 elections and of course wanda muka yi shekaran jiyan ga 2020 zamu ban kusan abinda ya faru ko kuwa abinda ya afku cikin waɗannan zabe da aka yi nan kasar Ghana waɗanda suka yi nasara waɗanda ba su yi nasara ba ababa dai da suke ciki duk zamu ban ku sani akan wannan namu dandali na ma'auni akan babban station ku Bayyana TV ba na zaben shugabannin kasa kawai zamu yi ba mun kuma yi na wato that's parliamentarians na parliamentary elections kuma mun yi kowane yanki da ke cikin nan kasar Ghana tun upper east upper west north east savannah northern north east savannah northern mu shiga Oti mu shiga Volta mu shiga Eastern mu shiga Ashanti mu shiga Western North mu shiga Bunu East Bunu Ahafo mu shiga Central mu shiga Greater Accra insha Allah za mu ban ku sani zabe da aka yi na wato kujeru na majalisa za mu ban ku sani yanda ya kasance tarihin shi tun 1992 har 2020 kuma wannan za mu yi shi ne da waɗanda suka ƙware idan ya zo cikin siyasan kasar Ghana da suka shahara cikin siyasa nan kasar Ghana da ba su cikin wani jam'iyyar ba they are not politically
affiliated da mu kawo su nan ya so mu tattauna da su ya so kamin zabe da za a yi 2024 mutanen Ghana mu duka mu san tarihin zabe nan kasar Ghana mu san yanda jam'iyyoyin siyasa NPP da NDC suka taso tun 1992 a wasu jam'iyyoyin siyasa ma da aka fara da su da yanzu suka bace ba ganin su sam mu san inda suka fara da inda suka kare insha Allah kan wannan dandali namu na Baina TV za ku gani mu dai sunan da muka bashi shine mimbarin zabe mimbari ne na zabe inda za mu shiga ciki mu tone mu motsa mu jawo kowane abu da ya kamaci ku sani insha Allah za mu yi haka amma yau dai kan ma'auni akwai zatuttuka da dama but I'll go for a short break idan na dawo in ci gaba da kawo muku shiri. Very sorry for Dr. What's name? Mahmoud Bawumia. Is that it? All he needs to do is to take a good look at what happened to Alhaji Aliyu Mahama. I feel very sorry for Dr. What's name? Mahmoud Bawumia. Is that it? All he needs to do is to take a good look at what happened to Alhaji Aliyu Mahama. For Dr. What's name? Mahmoud Bawumia. Is that it? All he needs to do is to take a good look at what happened to Alhaji Aliyu Mahama. That's when I see some of our northern brothers running around and also doing this. They will use you and dump you. I want to live to see the day. You let anything happen today, and let our brother Bawumia say he's standing for president in NPP. They will never give it to him. I can assure you. When the misfortune hit us, and our father, Professor Mills, passed away, the Constitution said that the vice president should take over. I did. But then we're close to an election. If it was another party, they would have insisted that there should be a Congress. On this particular matter, it's like NPP soon, yes, because now Bawumia is the flag bearer. So what else? Bawumia is the flag bearer of the NPP. They didn't use him and dump him. Now it is up to the people of Ghana to decide whether they will go with Bawumia or they will go with John Dramani Mahama. But then today, kan wannan shiri kamar yadda muka saba yi wakilan jam'iyyar siyasa na NPP an administrator from Nasara wing of the New Patriotic Party mai suna Abdulrahman Hussaini da kuma da indefatigable NDC secretary for Madina constituency Abdulrazak Hussain, the clash of the Hussains, su da su zo studio yau ya so mu tattauna kan zatuttuka da ba da daɗewa ba dan ban ku sani. Zance dai na farko yau has to do with the free SHS, free secondary education. Mun san gwamnatin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo tun da suka dauki kujeran mulki sabida alkawali da suka yi ma mutanen Ghana. One of their, their major campaign promise shine a kawo a bar sukuru na secondary, secondary education a yi shi kyauta wato ya zama free ma kowane yaro ya kai shekara da zai shiga school, secondary school ya zama kin ya shiga ba tare da wani ciwon kai ma iyaye inda za su je su samu kudi su sa shi ba, kurun da ya tashi ya dauki inji a santiwai ne kukun kaka ya shiga school, gwamnati zai doki nauyin a wannan school. Da suka yi wannan alkawali kuma suka zo sun yi, to bayan da suka yi mutum da dama sun ce sabida matsaloli da kalubali da ake huskanta idan ya zo wurin gabatar da wannan free SHS
ya kamaci gwamnati lokaci ya kai a zamna a kuma yi duba shi a turanci ake kira review a zamna a review abin ya so a gane review abin da za a yi ya za a yi shi to cikin waɗanda kwanakin bayan ga suka sa bakin su kuma ciki su ne masu ruwa da saki wato stakeholders in an ce stakeholders wasunsu su ne teachers masu koyar da yaran masu gwada ma yaran abu school kungiyansu da suke da shi wasu iyaye ma suna cikin stakeholders ko ba haka ba yaran da kansu ma suna cikin stakeholders ba ɗaya daga cikin waɗanda suka fito su kuma suka tofa albarkacin bakin su kan wangazance shine yan nagrat nagrat led by Angel Kabunu da muka sani the ever vociferous Angel Kabunu shi kowane lokaci idan ka ji ya fito yana magana ne sabida a yi wani abu da zai kawo zai canza wani mummunan yanayi ko dai kawo wani sakiya cikin shi dai lamari ne na wato education a nan kasar Ghana. Magana ɗaya shekaran jiyan nan shine ya ce wai dole ne gwamnati ta saurari damuwar masu ruwa da saki a kan manufofin free SHS. Shi free SHS din wanda suke cewa ya kamata gwamnati ya duba abin ya kamaci gwamnati ya fara sauraron su ya ji maganar da suke gayawa domin mu duka mun amince cewa kaman akwai matsala. I want my first slide. Akwai matsala. She ce my union has already called for a review. Wai ko shi da kanshi kungiyansu na cicoci da suka hada kansu suka yi kungiya wai ko sun yi kira ga gwamnati kaman a yi mai a zamna a kuma duba abin ya ce wa a zamna a duba abin ya ce for every project you do wai kowane aiki ka sa gaban ka kake yi you need to subject yourself to periodic review wai ko da yaushe ya kamaci ka yi mai ka amince cewa kaman wani lokaci ya kai kai da kai doke shi haka kai da kai ya kamaci ka zamna ka kuma duba abin din da dai ka fara ya kamaci ka zamna ka duba abin to identify challenges and sharpen the blunt edges for your good saboda ka gano wasu wato challenges dai wasu matsaloli da ke ciki saboda ka iya ka gyaggyara matsalolin saboda ka samu abin yadda kake son ka same shi when you get to most of the schools wai idan yanzu yana batun skurai idan ka je skurai irin matsaloli suke fuskanta yace when you get to most of the schools you have infrastructure and resource deteriorating wai idan ka shiga skurai kaga infrastructure da ke school idan an ce infrastructure ya kunshi gine-ginen da ke wurin kwanan yara wurin da ake karantar da su da ake kira classroom kaga duk sun babbata sabida pressure da ya kamata adadin yara ma da ya kamace a dauke su ana dauka fiye ga haka shi yasa yana sama waɗannan ya sunan shi facilities pressure sabida haka suna batawa. One of the reasons the government is unable to bring the double track to an end is that Get Fund is not able to put up the facilities as planned. Mun san Get Fund wasu hukuma ɗaya ne na gwamnati da suke taimakawa wurin gine-ginen classrooms da wasu sauran su dai gine-gine da ake bukata kuma ake amfani da shi a cikin sukurenmu. Wai har wayo Get Fund alkawali da gwamnati ya yi da wasu kuɗi ma da ya kamace su doki su yi aikace-aikacen su na gine-gine ba kuɗin ba su yi sabida haka ya bar ginin da ake da shi dan nan shi no yara da yawa ke amfani da shi yana bata shi yana lalata shi because the Ministry of Finance is unable to transfer back to Get Fund the total amount of Get Fund component of taxes and revenues being collected in this country. Yace education is owned by the people. Yace education shi na mutane ne. So you bring stakeholders to a forum to Jojo. Kamata ne ka ɗauki ka hahada an kulle masu ruwa da saki su duka su zamna ya so a tattauna a gano wani irin canji wani irin
changes ya kamaci a yi cikin shi educational sector ɗinmu saboda a samu ingantaccen educational sector da yara za su ci amfani da shi kuma kasa ya ci amfani da shi, and come out with an education policy that will inure to the benefit of all. That is the position of NAGRAD. Su position su kenan, and we have held this position for more than the past 4 or 5 years. Government is for everybody, so we need to listen to all. Yasa maganar da shi Angel Kabonu yayi duka da yana ganin cewa kamar lokaci ya kai matsaloli da ake fuskanta cikin free SHS ya kamace a zabna a duba kowa ya sa bakin shi ciki a tattauna ya so a gano wani irin mafita da a samu kuma a gaggara abin ya sai akan kafan shi so mutanen Ghana a ci amfani. Yace education is owned by the people, as I read earlier. So yace the funding of the free SHS is shortchanging something somewhere that is crying for resources. The review will have to be all encompassing. Infrastructure, educational and teaching materials are very important. Yasa shi maganganun da yayi kenan. Well, maganan da yayin ga ya zo ne bayan da tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama shekaran jiya ga shi kuma ya sa bakin shi cikin kalubali da ake fuskanta cikin shi wannan sabuwar policy ko program na free SHS, ban cewa sabuwa domin ta jima shekara 7 ke ga ana nan ana yi. Ya ce wai in ya zo shi gwamnatin shi zaya review cikin maganganu ma da yake yi ya nuna cewa kamar ma zabe da aka yi shekaran jiya ga da muka ga gwamnati ya aza zaben yana cewa ba taba yin yaran ba su taba yin irin kokari haka ba. Ya ce a ni da kai mun sani yaran nan ana ba su dama ne suna satawa, ana ba su dama suna copy wanda muke su ake kira copy wai haka ake ba su suna yi sabida aka gan sakamakon ya sunan shi sakamakon exams da suka je suka yi ya zo kuma ya yi kyau fiye ga dama. John Dramani Mahama kenan kuma ya yi alkawali cewa kamar idan ya zo zaya review. Mun san matsayin wannan gwamnati na nuna cewa kamar idan John Mahama ya ce ya zo dai review wani abu to manan shi zai cancel ne. Education Minister Dr. Yao Educhum a cikin wani tattaunawa da ya yi da ɗan jarida na City FM akan wani program su da suke yi da safe ya ce free SHS doesn't need review. Wai bai need review, wai free SHS na bai bukatan azam na a dudduba, wai domin ganan ga idan an ce da review abu to da cancel kenan. Shi yana ganin cewa free SHS yana need improvement ne, yana need a yi gyara amma bai need review. Wani irin review dai? Mu ji hira da shi da Bernard Avile suka yi City FM. Are you so opposed to calls for reviewing of free SHS? Why am I? Yes, because I've read you say, for example, when President Mahama says that he will review free SHS in 100 days, you say for Mahama, free SHS review means cancel. But we know what the word review means. I have great respect for the former president. He has been I've never been a president, so I cannot even compare myself to him. My major question that I have and concern that I have is that President Mahama is willing. Maybe he doesn't have people who brief him, but most of the things he says about education are unfounded. And I have a serious concern that as a human being, you can say whatever you want to say. But if you are the former president who has been a vice president, have become a president, and now you want to come back, get adequate. But when he talks about review of free SHS, he's not the only person who said that. There's been many people. No, it's not about the review. No, that's what my question is on review. For me, what I'm asking is review. So when a former president can say that we are no longer part of WASI without even asking West Africa. Fair enough. You've clarified that. It tells me that he doesn't know what he's talking about, and if he talks review, he doesn't. No, but there are so many people who said it's review. I can give you many names. The Catholic Bishop has asked for review, Presbyterian Church has asked for review, Methodist Church Chance has asked for review, Nagras has asked for review, IEA, so Stephen Ade. Let me tell you this. Yeah. Review. Yes. Is a word. Yeah. That has different meanings to different people. So I can't sit here and say, if you say review, I want position papers that says this is what I want reviewed. Okay, let me give you one. The IMF.
They said Ghana spends close to 4% of GDP on education with good results in terms of enrollment, but poor learning outcomes. Let me just finish, just 2 paragraphs. Ghana spends close to 4% of GDP on education with good results in terms of enrollment, but poor learning outcomes. Not my words. The flagship program, Free SHS, which covers the full cost of secondary education, has helped increase enrollment, but is poorly targeted. Emphasis mine. Key identified areas of potential improvement on education spending include strengthening primary education resources, better teacher training, and stronger performance-based funding practices. So, IMF, who gave us 3 billion, are saying that the Free SHS is poorly targeted. So, for review, targeting, reviewing it in terms of targeting. Let me tell you one thing. We've always heard from the Bretton Woods institutions. These are the institutions who told us in the early and the late 1980s that university education is a private good and should be de-emphasized. The countries that followed that advice did not grow the way they should. Brazil did not. Now Brazil is a different country. So when it comes to this, you have to look at your circumstances, study carefully whatever report comes out, and see how best you change. But is that fair to them? They are the same. They are the same people who. They are the same people who give you money for LEAP. No, it's the same. The World Bank institution. You just mentioned. You just mentioned here programs that the World Bank pays for to make a case. So if I now read an IMF report to you and you now tell me that Bretton Woods institution, that's not fair. No, it's not about you. Are not the defender of Bretton Woods. No, it's just I'm making a point. I'm making a point to you. I'm making a point to you that whenever you get any advice, you look at your situation and circumstances. You take the advice and use it. So do you admit that it's poorly targeted? When they say poor learning outcome, you know what that means for Ghana. I'm now discussing this with them. We've had a series of meetings about Ghana's poor learning outcomes. They are using the test scores of 2013 to determine the learning outcomes. So you disagree with them? Dr. Yao Edutum kenan City FM yayin da yake tattaunawa dangane da shi wannan gaddame a review shi dai ya nuna muna matsayin gwamnatinsa na New Patriotic Party. Shin kai da kake gida kake kallo kana ra'ayi da review na John Dramani Mahama ko dai ra'ayi da na shi wannan minista kuma matsayin jam'iyyar siyasa na MPP cewa kamar Free SHS improvement yake nema yake bukata ba yana bukatan a kuma sake duba bane. Shin kai da ma kake gida idan an ce review I mean na fahimtan ka an ce review me kake fahimta? How do you understand the word review? How do you understand it? Because these politicians, when we review, manage cancellation. Because a cikin tarihin John Dramani Mahama ya ce dai review wani abu ya cancel ne. Waɗanda wai bai ba su bukatar review, yana need improvement ne. Shi sa, that's it for about the Free SHS debate. Now, zance da ya kuma zo wani sabon zance da ya zo yau idan ka duba kan gidajen jarida, TV stations, radio stations, ya zo ya zama zance da kowa ki tattaunawa. Dr. Afari Jan ya yi wani magana. Maganan da ya yin, both the MPP and NDC, I mean, as far as their legal ya sunan shi fannin liga ya sunan shi su yake concern dai wai ba su amince da maganan da ya ba. Wani irin magana yi? Maganan da Afarijan ya yi ne wai lokaci ya kai kowane jam'iyyar siyasa da za a yi zabe, ana ji ko wai kowane jam'iyyar siyasa da za a yi zabe da bayan zaben da za a yi ka doki maganan kaje da shi kotu, kaje da maganan kotu wai don baka amince da sakamakon zaben ba, sai aka je aka zamna aka ci maganan, da aka ci magana aka kare shi aka ga kamar maganan da ka kawo kotu ba komi ciki, wai ya kamace a faininka, wai ya kamace a ja kunninka. Wani irin jan kunni yake son a ja kunnin jam'iyyar siyasa? Da yawan ga magana ya ba mutum da yawa sun fito suna cewa a Afarijan wani magana kake yin ga?
baka san kaman kotun nan da ake zuwan nan shi ke kashe wutan da ke tashin nan ba. Ya ce for instance 2020 da aka yi election aka kare NDC na ganin cewa kaman an tuce su, shi yasa in ba su je kotu ba da a hau kan titi a yi tashin hankali. Wasu suka ce a'a kotun da ake zuwan nan yana da muhimmanci, abinda ma yasa aka ba da dama a je kotun kenan, sabida idan aka je kotun nan na iya ya kashe wuta da zai iya tashi, saboda wani bai amince da sakamakon zabe shi wurin shi yana ganin cewa kamar maybe an tuce shi, an murza annin shi, an karbi abin da ya kamaci abin da nashi ne, an karbi annun shi. Wai da yake akwai kotu, kaga in tsamaru na ko kuwa matasa an tashi an hau titi ma ana wani ya sunan shi, ana wani zanga-zanga da zai kawo tashin hankali, kaga she manyan jam'iyyar siyasa su ce a ku bari mu muna da evidence da ke nuna cewa kamar zaben an tuce mu ne, shi yasa za mu kotu aje kotu. Wai lokacin da ake kotu kaga hushi da aka yi da yaji da aka tashi da shi, kaga she sauka she je kasa she wuri ya sanyi kamun a ci magana a kare. Wai da yawanci 2012 da NPP suka je court aka yi tsawon watanni 8 kotu da aka yi aka kare. At the end of the day Mahama continued as the president of this country. Supreme Court sun rattaba annunsu kan koko sun amince kan declaration electoral commission da ta yi at that time, ko kuwa da ya yi a Farijan at that time, aka ban Mahama ya ci gaba da zama a matsayin shugaban kasa na wannan kasa. Haka in 2020 da NDC suka je da shi kotu, ko da yake wannan bai jima kaman 8 months na 2013 petition number, but then at the end of the day Nana Addo Dankwa Akufo-Addo continued as the president of the country. But then a Farijan wai lokaci ya kai, wai domin da yawanci wani na nan bai da case amma ya tashi ya je court, an je kotun ga an kama zagin electoral commission kenan, she a ban credibility electoral commission mutuncinsu a je a zube daga kotu, a ci musu mutunci ba at the end of the day kaga mai shi ma bai da wani evidence, ya tashi dai ne ya je court, yana ga ni dan tashi je court ne, she tashi ya je court ya je yayi kuwa da ya je court ya je ya sai ya sunan shi kotun an tambaye shi na evidence shi kaga ba evidence. Wai da yake an ba da dama ana yin haka, shi yasa mutane ko kuwa jam'iyyoyin siyasa ko kuwa political actors da yi ne sha tashi a je court, ko ba wani court ba kuma Supreme Court ana yi ana zagin judges, ana yi ana zagin electoral commission, a ci mutuncin su a ci an kare, kaga wanda ya je da maganan kotu bai da wani evidence. Shin ji NPP da NDC wai ehiniya wai in the wisdom of the framers of the constitution suka gane kaman ya kamace a sa wannan abu wurin, sabida kai ya ba wani dama an ka tashi ma da aka yi wani tashin hankali don baka amince da zabe da aka yi ba ko sakamakon zabe ba, sha ce maka an baka amince ba je kotu, domin abin da dokan kasa ya ajiye kenan. First of all, let's listen to what Dr. Afari-Jan ya gaya. Ya yi wannan magana ne a wani taro da suka yi Constitutional Day, ran da aka yi hutu na Constitutional Day, wani lecture da aka organize a University of Professional Studies a nan ga birnin Accra. Ya je ya yi wannan magana. Mu ji maganan da Dr. Afari-Jan ya yi, ya so muka dawo studio mu ci gaba da kawo muku shirin. As in all human endeavors, mistakes occur in elections. But genuine election mistakes can readily be discovered and corrected. Not so deliberate wrongdoing. To deter deliberate wrongdoing, all persons connected with the conduct of elections must be held strictly accountable for their actions by instituting a stringent regime of punishment for willful wrongdoing.
All categories of election workers must be familiarized with the applicable regime of sanctions during their training, and any infractions must be seen to be punished. It appears that some candidates rush to court with election petitions alleging manipulation of results, primarily to placate their financiers and supporters, so that they will be given another chance to be a candidate the next time. The rush can cause undeserved injury to the reputation of the Electoral Commission and unnecessary inundation of the courts. As we speak, there are well over 1,000 election petitions before the courts in Nigeria. To prevent the rush to court with improbable election petitions from becoming a fashion, I suggest that election petitions that do not succeed should attract punitive sanctions. Da Afarijan ya yi kenan wai kaga mutum ya tashi ya ga election ga ya lose pa ya ga bai da wani evidence ya lose, amma saboda supporters su gane yau baka lose ba saboda ya samu sympathy wurin supporters shi ya so in the next election ko kuwa party primaries a consider shi a kuma ba shi dama ya rika tutan jam'iyyan siyasan shi, kaga ya tashi ya ce ya win ne an sata shi ne na win an sata nin nan shi je kotu, in ya je kotu a ta zagin electoral commission, reputation kaɗan wani mutunci kaɗan da electoral commission nan ke da shi nan sha a ja a zudda duka an zudda duka an kare an je kotu ma idan judges suka ba da nasu suka yanke nasu hukunci in ba su amince da hukuncin ba a fito kuma a ci mutuncin judges dan mutunci kaɗan da suke da shi a zo a zudda duka wai don interesting wani political ambition wani sabida ka shi yana ganin cewa kamar wai duk wanda zai je da wani election petition kotu iya je idan bai succeed ba ya kamaci a ja kunne shi. Afarijan ya yi wanga magana maganan da yake nan in kai ka amince da maganan da Afarijan ya yi shi ka turo mana naka ra'ayi, ba ka amince kuma ka yi haka. But then maganan da yin ga, as I said, the NDC and MPP duk sun disagree with wannan magana da ya yi. Wanda ma muka samu nashi da mu nuna muku disagreement da ya yi kan wanga magana shine Director of Elections and Research for the New Patriotic Party, Evans Nimako, ga except wani magana da ya, where the judiciary has the mandate, the power to award costs in whatever form after adjudication. So I'm having difficulty appreciating Dr. Afarijan's proposal. Are we saying that it is in the way to stop people from pursuing justice, and the fact that you go to court does not mean you will be successful? Shi yana gwada cewa kaman wai kotu na da dama idan wani ya kawo magana shi, kamar shekarar jiya ga petition din da NDC suka je da shi kotu, Supreme Court suna da dama cewa kaman NDC maganan da kuka kawo ba ku ya kun kawo wani evidence da ke nuna kaman maganan kunna haka yake ba, ko da NDC suka yi asara kan wannan magana da suka je da shi kotu, wai kotu sun yasu ce saboda kun zo kun bata mana lokaci shi yasa ga jan kunninku ku biya wani kudi ko kuwa a fine sun ba su, wai kotu na da dama ya yi haka. Wai amma maganan da shi Afarijan ke gwadawa yana ga yawan magana ne saboda ya stop mutane from pursuing justice. Kana son ka hana mutane an murza hannun wani an tuce shi da je kotu, kana son kar kotu ya ba shi dama. Constitution kasan nan, dokan kasan nan haka ya ce, dokan kasa ya ba kowane mutum dama idan an murza hannunka an karbi abin da naka ne, wai kana da dama ka je da shi kotu. Wai kuma ba kowane magana da ka je da shi kotu ka je ka yi nasara ba, kai ka je da maganan kotu
ko kana da ma evidence kai ka je da shi kotu kai asara baka nasara shi sa gari ni ma ku kenan da maganan da yayi so that is this gaddame da ya tasho bayan da shi tsohon electoral commissioner chairperson chairman electoral commission ya fito yayi wanga magana lecture da yayi ranar hutu ranar litini kenan daga UPSA ya je yayi wannan magana story mu na yau da za mu duba kwarai da gaske shine magana da Johnson Asiedu Nketia ya je chairman NDC ya ba shugaban kasa wani sako ne wani sako ya kai ma shugaban kasa ya ce ma shugaban kasa Mahama ba zai taba taya shi murna ba mun san shekaran jiyan ga cikin message new year message na shugaban kasa ya bar mutanen Ghana duk baki da sun sani wai tunda yayi nasara zabe da aka yi 2020 inji shugaban kasa wai har wayo John Dramani Mahama bai kira shi ya taya shi murna ba wato bai kira shi ya congratulate shi ba inji Asiedu Nketia wai mampeni John Mahama on frɛ wo nne on frɛ wo kyena on frɛ wo kyinechi wai bai kiran ka yau bai kiran ka gobe bai taba kiran ka ya taya ka murna inji Asiedu Nketia wai John Mahama bai taba congratulate Nana Addo Dankwa Akufo-Addo sabida me Asiedu Nketia yayi wanga magana inji Asiedu Nketia wai enye de ehia ni inji asanti wai ba wanga ne abin me muhimmanci bo Mahama ya kira kai ce ma congratulation abinda kai da amika kenan wai an yi election an kashe mutane ɗaya takwas inji Asiedu Nketia wai election da aka yi 2020 an kashe mutane ɗaya takwas a matsayin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo as the president of Ghana wai har wayo Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wai ya saya kan dandali da dama ya yi maganganu da ya kunshi wannan kasa wai Nana Addo Dankwa Akufo-Addo bai taba bude bakin shi yayi magana kan mutane da aka kashe su mutum ɗaya takwas da aka kashe su sakamakon zabe da aka yi 2020 shi ya zo ya zama shugaban kasa ba wai idan Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na da wani abu da ya kamaci ya dame shi ya kamaci wannan abu ya kamaci ya bar ya dame shi kuma ya mayar hankalin shi wajen hukunta waɗanda suka haddasa rikicin zabe da aka yi da ya bar mutum ɗaya takwas suka yi rashin ransu ya ce a yawa su West Wagon shekaran jiyan gano an je aka harbi mutane wasu su yanzu aka sun ji ciwo har abadan abada wasu su ma ba su tasu su yi tafiya wai har wayo an set up commission ko committee ne aka duba cikin magana aka ce wasu sun yi laifi ya kabaci a ja kunni su inji Asiedu Nketia wai har wayo shugaban kasa bai yi hakan ba wai mutane ma da aka tuce su aka ci amanan su wai har wayo shugaban kasa bai kai ma ko ɗayan su ziyara ba to shugaban kasa kan wan kake son John Mahama ya zo ya ce maka congratulation wai idai haka ne to kamanta cikin maganganu da Johnson Asiedu Nketia ya yin wani ke ga muji to make Akufo-Addo president in 2020 must not be repeated in 2024. The blood of the murdered 8 shall remain a stain in the Akufo-Addo Bawumia's second term record forever. Instead of President Akufo-Addo demanding congratulations from President John Dramani Mahama, as we are picking from the media, we suggest that he must listen to his predecessor when he says he's the only person who has a predecessor who will become his successor. When President Mahama says the use of tax and rogue elements
security agencies to disrupt elections in some parts of the country as occurred in 2020 elections, leading to the loss of 8 lives will forever be remembered as Ghana's day of infamy, unquote. Nana Addo must also take a cue from Mr. Mahama when he adds that it is unconscionable that 3 years after 3 tragic Johnson a sai dunketi yake yayi maganganun gadewa amma a cikin maganganun da ya ce idan NDC suka samu dama na mulkin kasa waɗannan mutane 1,800 da aka kashe sakamakon zabe da aka yi 2020 wai za su make sure waɗanda suka haddasa wannan za a kama su kuma ya sunan shi a musu hukunci a sai dunketiya ya yi wannan magana ya kuma kara da cewa kaman idan yanzu ka duba kasar nan cikin siyasan mu da muke yi idan ka ji wani tashin hankali idan ka ji ana cin zarafin wani idan ka ji ana cin amanan wani idan ka ji ana yi ma wani duka wai to NPP ke yi ma NDC nji a sai dunketiya kenan wai NPP su kullun su they are violent as a matter of fact su kullun suke kawo ma NDC hari ana yi ma mutane su duka ana cin amanan su ana kashe wasunsu ana jima wasunsu ciwo wai ana yin ga wai bai ji wani civil service bai ji wani osofu ko wani malami da sauran stakeholders dai da idan tashe-tashen hankali dai tashi kasar nan suke sa bakin su ciki wai bai ji wani ya zo ya yi magana ya ce ma wannan gwamnati ya bar abin da yake yin ba wai bai ji ba o in ji a sai dunketiya wai su NDC ba su ji ba wai to ọbọ mu kọkọ wai dai gaya musu wai this election da dai 2024 bai so wani ya tashi ya zo headquarter NDC da ke Adabraka bai so wani ya tashi ya zo headquarters NDC da ke Adabraka ya zo ya ce musu kaman election da za a yi nan wai ya yi shi cikin kwanciyar hankali ba son tashin hankali wai a'a wai a advice waɗanda suke kawo musu hari nan wai kuku no jaya ke kake kano ebe jaye wai waɗanda suka ta su kullun suke kawo musu hari nan su ya kamace advice because NDC su victims ne to our peace, to put in the right structures to ensure there is peace. We don't control the army, we don't control the police, we don't control any arm of the security services, and we don't control the arbiter of the elections with the Electoral Commission. So the moral society must rise up and support us with their collective voices. Now that there is more time for us to correct what is wrong so that we can have a peaceful 2020 election. Didn't wait till October, November when they know that what has been orchestrated cannot be corrected because of lack of time, to now be appealing to us to condone the wrongdoing. A sai dunketiya kenan mun ji ya bi nan ya shiga wai ka ku jira o in kuna da wani magana yi ku fito yanzu ga ku yi maganan nan maganan nan kuma ku gaya ma wanda ke da iko akan sojoji akan polisai
ko ya san ma a ce dun keti always yana magana cikin parables ne da abaici mun san me control police mun san me control military yana batun Akufo-Addo kenan wai ka jira in ana da moral society in yace moral society mana su peace council Muslim council if there is any Christian council sarakai da sauransu wen kuna da wani magana za ku fito tun yau ku fara yi domin an tuce mu ya dade ba mu son lokaci ya kusa yanzu da tashi a zo a ce saboda peace kamar yadda aka saba yi wai ba za su yadda ba yau ba za su yadda ba gobe masu kallo zatuttukan nan kenan insha Allah Abdul Razak Hussein secretary Madina constituency ya shigo studio ya so mu zo mu tattauna ɗaya daga cikin wayanda ya kamaci su shigo su zo su hada da ni ya so mu ci gaba da kawo muku shirin shine administrator Nasara wing na New Patriotic Party but for some reasons bai ya zo yau ya zo ya haɗu da mu akan wannan shiri sabida haka shi wakilin jam'iyyar siyasa da indefatigable secretary for Madina constituency ni da shi za mu tattauna akan wannan zatuttuka especially the press conference in the Johnson Asedun Kiti ya raise a lot of issues da ya kamaci mu zamna a matsayin shi as the secretary of Madina NDC for Madina constituency mu tattauna ya so mu kano but before then ina da wasu messages nan ya kamaci in karanta wayanda suka turo messages su san kaman sakonnin su da suka turo an karanta musu wannan wai sunan shi sunanta Malama Rumaisha wai alhamdulillah I'm watching you from Mamobi Malam Fari ita nata gaisuwa ne mun gode kwarai Malama Rumaisha kai kuma kai ka turo naka sako akan 0553683010 zana karanta maka wan sunan shi wai Michael Muhammad Al-Hassan wai masha Allah another Wednesday Ma'auni is on with Malam Fari #Baina TV #Malam Fari #Ma'auni Baina TV connected to your world wannan wai sunanta Hajiya Alima Tabarakallah Hajiya Alima Tabarakallah mun gode kwarai da naki sako da kika turo muna kin saba yi kina ɗaya daga cikin masu kokartawa kowane lokaci muka ce a turo sako kina turo naki sako wai the minister recently was interviewed and stated that the policy is currently being assessed for improvement ita kuma nata sako da ta kawo kenan wai sunan shi ko sunanta Salamu Muhammad wai the ever powerful Malam Fari you are really an inspiration na gode kwarai wai I love watching the way you make these complex things easy for us to understand in Hausa language God bless you kai kuma God bless you na gode kwarai wai sunan shi Jalaluddin where we will not review it and won't even allow Mahama to come and review it because we will not vote for him. One it's about the free SHS. She gadame na a review, koka a review. Education minister way free SHS doesn't need a review. It needs improvement. Indeed, John Dramani Mahama, the sauran stakeholders they na education way it needs review. Finally, wannan wai sunan shi Muhammad Al-Hassan wai Kabonu is an NDC man. Wani evidence kake da shi? Kaman Kabonu NDC ne. Where we all know him. We will not review it tom. Muhammad Al-Hassan ya turo mana wannan sako. So I'll go for a short break. When I return, wakilin NDC mai suna Abdul Rahman Hussein Abdul Razak Hussein ya kasance da ni cikin studio ya so mu ci gaba da kawo muku shirin ku kasance da Baina TV. Society must rise up and support us with their collective voices. Now that there is more time
for us to correct what is wrong so that we can have a peaceful 2020 election. They shouldn't wait till October, November, when they know that what has been orchestrated cannot be corrected because of lack of time. To now be appealing to us to condone a wrongdoing and to accept what the oppressor is imposing on us. NDC is tired of being Allahu Akbar, Allahu Akbar. The word Islam is an Arabic word which means to surrender. As a Muslim, you surrender yourself to the Almighty Allah, your Creator. To do that, we need to understand the concept of Islam. Bayyinah TV comes your way with the most educative and informative Islamic program, Understanding Islam. On this show, we answer all the questions regarding Islam, the do's and the don'ts of the Sharia, and many others. Make a date with me, Aisha Muhammad Saqib, this and every Friday at 10:30 a.m. as we educate ourselves with the knowledge of the deen. In an age where information is at our fingertips, distinguishing fact from fiction demands precision. Gaskiya da aminci za mu zo muku da labarai wanda ya dace da tsarin 'yan jarida. Hausan da gurma, dandin da dangai. Batu shino lonku shino kan irshin gamisa kurka jajen duwar shi. Catch Bayyinah Midday News every Monday to Friday at 12 noon and the weekend news updates every Saturday at 8 p.m. don baku labarai masu inganci wanda zai taimaka wa rayuwa na yau da kullum akan yadda ya dace. A mashdare wa shekan irgwanda irsonga shanno alhabare kan she igene songai news kan shi kawar shekala alhadi kur almari gur iye ne da Bayyinah TV DJ ganda. We are here to deliver unbiased news stories that impact our daily lives. Don samun labaran Hausa, ku biyo mu akan ɗakin labarai na Bayyinah TV daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a don samun labaran ƙasa da labaran duniya da karfe 5:30 na yamma. masu kwallo kamar yadda na gaya dama in kana son ka kai ma ka turo sakonka za ka yi kai haka akan 0553-683-010 an rubuta akan allon talabishin kurun ne ka dauki kai kuma ka dauki whatsapp phone ka kai ma ka turo naka sako muna bukatan na ku ra'ayi akan zatuttuka da za mu tattauna kamar yadda na gaya shi secretary na Madina constituency mai suna Abdulrazak Hussein ya iso insha Allah za mu soma tattaunawa a kan zatuttuka da na highlight kai so far. Honorable, sanda zuwa. Arise, 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 save Ghana now. Arise. Ghana muna ni ceto. Yes. Muna ni ceto. Wani irin ceto muke. Domin yanzu ka duba Ghana ta fadi
kamande ndokesh kamanda aka Ibri Mountains kaga nka biyan da road ne yake nan yanzu aka mun kai level na Ghana ta fadi from the road sauran dai ta shiga kasa to in ta kai kasa tankan disaster kenan ba ya koma sa'an da muka kai nan ya kamata mu yi mu save Ghana ya kamata mu samu wannan ke da wannan vision ke da wannan ilimi na NDC ne no wanga shirt na Ghanaians ne wani organization suka wani wanga lokacin na ita governor Bank of Ghana ta lakace da kudinmu na ya zama kamar wai about 88 billion ba su sayan da kudin ya bi ba da abuwa wani lokaci wanga shirt ya fito kuma kwanakin bayan gano wani one print ne aka yi zanga-zanga da shi ya ba yi zanga-zanga an dai ya to an yi demonstration ne dai a samu isoka ko kuwa is that demonstration da aka yi su da all the parliamentarians inda su ya je wani magana ban gane magana ba da amma wai kaman wannan demonstration muka samu su ya je wani magana cikin wannan demonstration kaman wai me kai ba san magana ba mu shiga ni dai domin da na je wujin na da gaskiya dai na je because of muna da dacewa muna da ji maganar da su yayi ban ji komai ba ko wanda yace kaman Indian NDC ta zo power an ba musulmai holiday da yayi wannan magana da na samu labari da wani wujin wai shi da shi na fira shi yana gwada kaman ya kamata maganan da yayi wani maganan da yayi ban gane ga kowa na batun wannan magana ba ka ji wannan magana wannan ban follow ba cikin hankaranci yayi maganan maybe saboda ban ji hankaranci saboda shine maybe ban sani ban ji ban na shi da maybe nan karin samu video na so in bar wanda ke ji hankaranci translate wasu kallo raza kenan kana dariya well how is Medina politics? Medina, alhamdulillah, alhamdulillah, mun gode ma Allah. Medina politics is doing well, very well, very well. Kaga inde kana son gaskiya, baka need ka zo ka wani ende. Gaskiya guda ne. An ce kama muna bin nan, mu duka kan gaskiya muna bin nan. Ana wani fitina, baka wani fitina. Medina is doing well, kuma insha Allah. Lawyer Sosu ba shi bo NDC mun retain kujeran nan kuma His Excellency John Dramani Mahama mun increase voting to about 100,000 votes target mu kenan ma cikin ikon su Allah kun increase vote Mahama to about 100,000 yes 100,000 currently muna da 155,000 plus kuma an bude limited registration. That's the registered voters. The registered voters. Wanda aka rubuta suna su yake cikin register. Register na electoral commission da sun vote 155,000. Kuma da iko Allah kuma na san dai by April May maybe kuta kura June. Last election na wasu su ya win da shi. So soon difference in the win. No, bidan shi number. Figures now. Oh, yeah, win with about 62,000 plus. 62,000 plus. As against 40 something thousand. It's an anchor strike difference now. So Suya lead with about 16,000 votes. Sakana ganin kuya ku kara 40,000 kan vote to da John Mahama. So say me. How is that possible? She John Mahama kuma ya samu about 58,000. If that is the case, then John Mahama about 15,000. Ya kamachi samu voter turnout very high. Because in Kaduwa last vote na muka yi nakanga almost about 50,000 mutani basufto sun vote ba. So it goes to means kama they mutani they were won ba sufto sun vote number they are MPP people yes, they were disgruntled. Who are disgruntled. Yes, ama the one na mumu ya mobile sufto su vote. The motivation to vote was actually with the NDC people. Yes. That's how come Gabne Girma 15,000. So how sure are you come on when those who vote na so vote me NDC ku samu 40,000 in addition to 62 da ku samu ku wuce 100,000. Duka ya after the strategies that we put in place. Irin wannan strategy kama irin strategy na muka put in place muka kwashe 15 seats in Medina na duka na. We build upon what we have already achieved. It's a Mundoki 2020 results. Shemuka duba strategy, the plans na muka implement. Based on that, na mun build
on what has already been done. It's a kind building now. Saboda ya kama muna cikin public bayan ba da strategies na amma at the end of the day na mun san strategies na muka adopt kuma da mu implement shi ne kuma on the D-Day for the voting na mun samu wannan numbers su duka su fito su zo vote. Popularity so Madina na akwai wani bangaren cikin NDC da ba su ra'ayi da su suna ga kaman su na jima yanzu hakan ga independent candidate da ke cikin Madina suna mara mai fa suna ga kaman no ya kamaci mu fite su wurin democracy ma mutum da dama wai wannan abu ya ba candidate in MPP hukunkom dama ya ingije su yayar malam vai muna cikin the world of democracy ra'ayi ne choices ne wannan kake so wannan ne kuma nake so amma ka zo bangaren NDC da kowane political party na da constitution shi kuma constitution ya gwada kama namun NDC ya gwada kama akwai kowane 4 years duka mun je mu yi zaba mu cire wannan muke so kuma zaban na ya fito da mutane na da su present kansu kama muna so mu saya kuma yau wannan mutane kuma sun present kansu mun yi bincike that's background checks mu duba kamar gaskiya me shi na farko me shi ya kamata ya samu shekara 4 that's 4 years sannan ya qualify ya say as MP na Madina na NDC ya kamata me shi na kuma ya zama ne kamar shi nan is a party member NDC banda NDC na ba wani political party kuma ne ya zama member ciki to bayan an duba wannan duka wannan na processes ne consultants mu yi duka shan mu ba da report mun ba report vetting committee zuwa region da national duka su sun yi background checks su kan wannan ya aka bi aka disqualify zaka barin baka wanga just brief sannan mu shiga cikin mu so mu cikin magana da mu kaga muna maka mu kariya that's the truth yau na zama kan national television fa da makama ni constituency secretary NDC since 2014 na zama secretary hal yau ni secretary NDC ne in abin da yazo kaman rubuta sunan wani member da abubuwa duka wannan document duka 9 years yes 9 years we are in 8 years now we are going 9 years now that's 10 almost 10 years almost 10 years now na zama NDC secretary isa yanzu aka na magana da kin na samu 9 years last year October 27 isa yanzu aka na mu cikin 10 years kina ka cikin 10 years kana cikin 10 years na kina kuma abin da yazo ni kama ya zama kama ke malam farka zama made misali ke NDC member Memuna ta zama NDC member Kojo ya zama NDC member duka wannan takada an nuna yake bi do ina da wani lower level shi na wasu sun yi aiki kai amma sun kare duka kuma ya komo jina ni ya kamata gane yau na zama gan fada kuma kagan ya sun wanda da shi independent na ba NDC member ba shi MPP ne me yasa ya zama mutumin MPP before 2016 election shi mutumin MPP ne shi mutumin giwa ne ina karu da evidence yana da evidence zurka na muka kana forward ma duka ina karu mutanen na after 2016 election suka yi fushi da party su da suka yi fushi da Nanado she suka break away ba san da dan fa cikin Hausa ba suka break away suka kebe kansu from the MPP she suka form wani party na ke kiran shi UFP party United Front Party headquarters su suna Kumasi Ashanti region she wannan form na suka form na founders na sunan shi Dr. Ejenim Boatin Dr. Nana Ejenim Boatin ana kiran shi Dr. Jataba sanda suka form na shi independent na shi ya zama musu general secretary kamar yanda yau Fifi Kwete ya zama general secretary shi ya zama general secretary party na 2020 as 2020 election shine general secretary UFP party kana ji malam fari mun kare na baka wannan evidence zuka esa party mu NDC ya ce wai ya kamata ka samu 4 years sannan ka saya dokan party kenan cikin laws mu constitution da komai sheke mu doke shi kamar 2020 ma ke ni general secretary UFP she dokan party mu nake gwada kamar ka saya 4 years na 2022 muka je muka saya in ka doki 2020 hal 2022 ma 2 years ne ba ka samu 4 years ba da farko kenan na biyu a lokacin nan ezo nan ya zo June 2022 ezo join officially join NDC ya kulmuji June 2022 officially she independent ezo join NDC in ka doki June 2022 hal April na muka je vetting ya ci 10 months tankan wata guda goma kenan ko ba kana ba wata guda goma 10 months ya samu cikin NDC bai samu 1 year ma cikin NDC ba na farko kenan kai abin aka sa aka duka ka
aka disqualify shi kenan na biyu a lokacin da ya samu 10 months bai samu 4 years ba wannan ma kagan process mu ba an allow ka file don ba so a stop ka da gaba da haka nan a'a don ba gan gaskiyan ba isa an barka ka go through processing har ka kai vetting da gwada ma asirin ka da komai ka duka isa bayan wannan na biyun shi shine at the same time na zama general secretary UFP party na akwai wani lamarin wasu hali na da alaka ne yi da party shi UFP taru da kaman misali UFP sun ce kaman mu 2020 election ga muna so mu support John Mama eso shi ci mun ga mutumin mu na party na mu muka fito cikin nan MPP na shi bai da alkawali da mu bai da gaskiya isa suka dauki wannan doka ko wannan alkawali shi zamani kama wai magana Nick Ferdemanga magana UFP kenan UFP founder president we ifto ina da video shi duka ifto yazo fadi she ifto waje suka ce kama ko lokacin suka yi meeting suka ce kama kaza da mu mun je IPAC mun support NDC she independent ifta bayan su she je a leak information ba yangiwa saboda tun dama party shi ne ifto kenan party na su duka suka fito kenan isa shi yalwa yankali shi ya kwanta da yangiwa ya MPP isa she je leak wannan information san ya leak to kan wannan UFP suka ba shi suspension ba su kore shi ba ana da suspension ana da dismissal ana da wanga sack to sun ba shi suspension ne kama saboda kana leak information kana ba yan MPP do mu duka mun fito MPP na ma yanzu aka mun ce ba mu so MPP kuma kana leak information mun baka suspension baka ka zama mu na general secretary kuma amma still ke member mu ne tun 2020 kenan kamar election kenan isa da aka yi wannan nan the same time and suspend shi even before the 2020 election before the 2020 election and suspend shi kuma da suka suspend shi na shine bai zana resignation letter ya ba su kama inda kun suspend na to na resign kamar da Alachamati resign from MPP na yawa Alachamati ya yi komai domin ya resign amma shi bai zana resignation letter ya ba su ba su kuma UFP party na su kuma ba su saka shi ba sun dai suspend shi from position shi asa the time da yazo yana wai ina neman sai cikin NDC the same time shi member ne daga UFP party just that sun suspend shi ne kawai kuma an ka doki UFP party na su duka giwa suke su yan giwan sun dai fushi kawai zo shi suka ja jikin su kamar yadda lokacin NDC muka samu Dr. Gusitano da Obeda Samuel da sauran suka bari NDC suka zo suka form Reform Party ka fahimta na ko Gusitano su duka NDC ne su yi fushi da party shi suka ja jikin suka zo suka form Reform Party aka nan noni na independent su kuma magana su kenan su duka yan giwan shi suka yi fushi da giwa shi suka ja jikin su from MPP shi suka form UFP Party amma laws in Ghana na gwada kaman ni inda nake zamne na bayan ce ni card bearing member or registered card bearing member NDC ne the same time kuma ka je UFP ko MPP shi ka je ka gan suna na kuma wujin kama ni the same time kuma ni kuma another member ne cikin wannan party laws in Ghana bai ba mu wanga wannan opportunity laws in Ghana way at a time ka zama member of only one political party isa yanzu na ni na zama NDC akan ga almost 10 years nake ga halwa yau NDC nake bayan tashin je MPP bayan je UFP bayan kuma tashin ce wadda ni independent saboda na belong amma indai na so je wannan tankan ya kamata in bari party nan resign from the NDC so sai kan now I think it's simple very simple wanda ke jin explanations da ka bayan ga duka ko menene me shi bai fahimta ba ya fahimci just that ba mu ji bangaren nashi ba wan maganan kai bangaren na baka nan saboda in follow up saboda ba wannan topic ke shi ba na forward ma yes ina da evidence na need wadannan kuma ka ga phone nan ga wasu sun so su sata shi but I want ne ba nake bidan fadi musu in ka sata phone ga ba ka sata kuma domin ni komai yana duka Google backup ne yasa nan biyar ma ko malafan na baka phone ga in na je gida ana so a sata delete wani sun tara a delete evidence amma bai yi because evidence na ina da hard copy na in bature ce hard copy kan physical ones sannan na da soft copy na Pascalo kamar yadda na gaya kan kana kallon mu daga gida kana son kai kuma ka turo albarkacin bakin ka kan zatuttuka da muke yau muna cikin politics in Madina mun yi kadan za mu bar wani yasho mu shiga cikin main issues mu da za mu tattauna yau Madina constituency let me say Lankwantana Madina kuna da SHS biyu daban-daban mafi da biyu da na sani na gwamnati kina gwada ma duka akwai wasu daban kuma da ke ciki suna nan in ka doki
constituency nan da kanshi sunan constituency na shine Madina constituency amma an ka duki municipal assembly ko municipality na shine La Nkwantanai Madina Municipal Assembly. Muna da Presec bayan kun gano. Muna da West African Secondary School WAS. Muna da Social Welfare Vocational Training School. Shima SHS. Shima SHS wani. Wanda ke side assembly. Wanda ke side assembly na. Sannan muna da ma Technical Institute daga Damfa. Yeah. Isa fudu kenan. To she Isa Salasi John Dramani Mahama in 2016 kamin mu bar mulki. Ni Damfa sarkin Suda na mutu yanzu akan ba shi na. Ya ba mu kasa wujin. Isa da block na muka gan kwabenya na da shi guda nan ga. Da za gina wani. Da gina mu. Isa kasan ma na wuri za ka kaje ma encroach kasan ma kan. Fair enough. Masololi da ke cikin Free SHS as a general secretary of the NDC, the main opposition party. Ka yawo cikin sukuren da ke cikin Madina ka kai da kanka ka gano irin matsala da ake ciki domin mun ji John Dramani Mahama ya yi batun idan ya zo mulki ya review stakeholders, various stakeholders. I mean the latest da suka saba ake su ciki su ne NAGRAT led by Angel Kabono. Shi kuma yana nuna cewa kaman gwamnati ya saulari waɗanda suke cewa kaman a duba abin a review kamun ma a ce ma John Mahama ya zo ma tun yau a zamana the various stakeholders a review. But then in ji education minister wai review nan ba bukatar shi wai improvement ake bukata Free SHS bai need akwai mutum da dama kuma da suke cewa kaman John Dramani Mahama ba kai ka yarda da shi ya ce dai review abu dai cancel nana karai Alafari na gode kwarai kan wanga magana ka tambaye kuma kamin fara shan ce bismillahir rahmanir rahim kuma gaida shi sarkin mu sarkin Madina a jagoran Alhaji Saidu baba sarki kuma da sarakan Madina duka baki daya gaida sarki Dagadu Zongo kuma gaida imamun Madina Sheikh Shaibu Abdullah da naiban su duka da malamai da ke bayan shi duka Sheikh Ahmed Malam Musa Allah yana cikin kira sunan shi Malam Ahmed da Malam Mumin da Malam Sanda da sauransu dai duka baki daya kuma an gaida Sheikh Salman na Zongo da imamai Zongo duka baki daya kamar wannan magana na ka tambaye ni kagan makallo mu ko wadanda ke duman wanga lokaci na ce ku yafe mini amma education minister nan da kashi zuku ne me yasa nake ce zuku ne because farko in ba ka review ba wani abu da ka je ka improve in ba ka review ba me da ka improve phone ga an yi shi for wani model ne wani year ne yau akwai wani shortfalls ko wani weaknesses ko wani abubuwan da ke tare da phone ga na ni tuni ina kuma ya kamata a jara shi ko kwa a improve shi ya da ya improve shi shi dai wadanda suka manufacture phone na shi dai su review phone nan su mai assessment su review shi su duba function shi suka duba function na wannan duban nan shine ake ce review isa na ce education minister na zuku ne in ba ka review ba ya da ka improve kuma magana na isa Salasi John Dramani Mahama incoming president efadi wai ya kamata mu review wai review na shine iyaye teachers education officers da sauransu duka na suka zama stakeholders ne zama da kamar su suke duban cin gaban education mu cikin garin ga mu duka mun zo together mun zo she mu zama kujera mu haje tebu tsakanin she mu tambaya Free SHS nan wani abu ne challenges nan mu duka da dama mun ga gan wasu ke ka fadi naka ni kuma fadi wadanga ta fadi ajiya ta fadi salama ta fadi da sauransu ko ya fadi an fadi ka sha na take report na to problems na yau mun zo mun gan problem na shine review nan isa an baya mun ga review mun gan problems na me ya kamata mu yi ya kamata mu improve upon the problems ko challenges na muka gani isa bayan ka review yanzu ka improve in ba ka review ba it means ba ka san challenges na ke associating shi ba in ji shi wayan san challenges we challenges na they are known we review na an ce review a ji azam na duba mi domin challenges na an sani challenges na zunga na baka dama kai ka bubbuga challenges da ke Free SHS ke face lack of infrastructure
malam fari da sauransu wai an sani shi yasa abin da ya saura yanzu ne a dauki wannan mataki da ya kamace a dauki ya so a improve abin malam fari sakarar jiyan gano suka je wannan presidential primaries kuma da manyan su da dama cikin NPP sun gwada wai sun review su duka wai sun review ko courage kwashiga major general kwashiga no da wata ma dr na wata kuma ya yi magana dr adokufo ya yi magana su ma from beginning ma sun ce yanda kike son ka implement shi nan ba daidai bane domin bamu da wannan arzikin na damu ya mu shiga badiya ba wai kamar Ghana bamu da arzikin muna da arzikin amma saboda lack of ba gaskiya isa bamu da wannan kudin namu ya isa ka samu hankuri ka yi shi sannu hali mu dace isa yau na biyan nyamanga sun ce wai me wai su review wai ya kamata a review atama shi education minister da kanshi ma ya sai wani wuri magana wai shi ya kanga kaman yanda yake ga ya kamata biya school fees yaran shi isa bi ci a classify yaran shi as kamar su je school way free ba magana I think finance minister da kanshi ya taba wannan kiran for ya tada kanshi ya saya parliament wannan magana wai ya kamata a review kuma wasu category wasu yayin kamar maybe misali Bank of Ghana governor Addison da yake bari 88 billion a bacewa ba san da ya bi ba ko ya bice don me san jama'a mai ya ce review duka shana suru to problem na ne ba su da kansu nan ba su suka fara wannan process ba ya taba cewa ya review nursing training alama da yazo ya cancel bai ce ya review nursing training muna cikin garin ga wai ya cancel iya cancel she expand intake saboda as muna yanzu aga muke magana ganna suna da quota da suke take nursing munga training students misali suna take maybe say 200 saboda ana ba su allowance isa baya take 1000 domin ka take 1000 ba su ba su allowance da she ce me na cancel wannan allowance na iso mu ya mu doki 1000 saboda mun employ 1000 ko mun admit 1000 na tankan mun samu mutane da dama na su samu opportunity su shigo wannan field su koya su samu su graduate su fita cikin wannan field na su je su yi aiki simple bai ce wa ya review wani ba wannan ya faɗi categorically kuna da any blueprint kan free SHS in kozo yes muna da blueprint don blueprint ma ya fara from free senior day wanga day school na domin ya fara wai me free day, senior day school ka fahimta ko she da ya fara na she ce me mu yi shaka nan progressively mu implement shi me progressively in da ya ce mu implement shi progressively ne shine ya fara da wadanda ke zuwa day suna zuwa free fi sabilillah mu duba yanda wannan day te mu duba budget mu in dai mu ya mun sustain wannan budget to yanzu shin yanzu mu duba mu include borders tankan yanzu ya zama kowa kenan isa muna da wannan blueprint tun ba yau ba isa yau mutane da dama cikin MPP da ministers da sauransu duka suna kuwa wai a review wai a review in su suka ce a review su suna duba shi kamar a review okay a review amma in dai incoming president is Excellency John Dramani Mahama shi kada ya zo ce kamar a review wannan ya zama musu headache kuma me wani review president ma mai gwada review ne ke isn't it because the NDC has never supported the free SHS idea I will never accept command the NDC has never supported the free SHS because it's the same NDC political party that started with the free senior day school and it's the same NDC party who sang the song free SHS 419 no what we said at the time all lie be lie yes what we said at the time Kanajin what we said at the time was that continue with the progressively free that we are doing improve upon it and then based on the improvement that you do you can now expand it to include the borders that was our stand amma kagan saboda ya zama da kamar siyasa muke cin garin so da yaushe gana siya da shi yana amma in realities abin da muka fadi kenan so continue with the free progressive na domin kana continue with the free progressive ka gane bashin da kike yi na farko kuma ka gane challenges na ke kai saboda me ka correct su akufa da ya so magaba dai ne don bai son ya bar wani baya no it was a political decision they take just to say kamar yau ina magana malam fari free SHS ga muna jin jiki ma yafi mu da mu muka je secondary school ka je ka yi 3 month 4 month cikin school ka ba da hanya ka zo ka zama gida kamar just 2 weeks ko 3 weeks long vacation 3 weeks ka koma hankalin kamar yayi sasa in kuka shiga class dai yanzu da fara na kamar ana review ko na a duba dai kamar ana testing ku a student a duba kamar abin aka gwada ku je gidan nan kun gane ku ba gane ba she yau wadanda ke zuwa school su je su yi 2 weeks
wani lokaci ma calendar na ma ya crash sun je ma 1 week she su komo gida su zo zama 2 months kace hankalin su yayi sasa results na bi gwadawa bi show kamar hankalin su yayi sasa malam fare akwai mutanen da dama na muka gansu cikin garin ga ba su taba zama classroom ba exams na suka yi shekaran jiya ga ya nuna cewa kamar yaran nan su yi kokari results in sakaran jiya ke gwadawa ko da kana gwada results tun farko na ka fara free SHS na shekaran jiya yasa kana gwada results da ka gwada na ba ka fara wannan tun farko na ka fara bai improve ba iyaye da dama na dokan yayansu suna kai private wanga suna shi classes domin yaro ya je school ibada ne ya je school 1 week 2 weeks private classes ai ba yau ya fara ba ana yi lokacin da mu ke wanda ke da iko yana kai yaro shi private amma level in terms of numbers wannan lokaci ba kamar yau bane wani kuma ya ce enrollment ya je sama shi sa masu zuwa private classes masu suka karu it's because of the enrollment no because of the enrollments at the government school na masu muka ce enrollment ma nan shi mutane adadin mutane da suke zuwa school yanzu ya karu kuma facilities in terms of infrastructure deficit ba mu da shi yaran na zuwa school books textbooks ba su da shi yau da magana gaje West African Secondary School wadanda ke form 2 sun fara form 1 yanzu sun shiga form 2 halwa yau ko uniform guda kan ga government bai ba su ba but ni kuma na ga gwamnati na gine-gine wurin ana improve infrastructure isa in dai government na gine-gine da improve of the infrastructure what about the uniforms what about the textbooks ka san yaran musakaran ga sun je school sun kare da term na duka ba wani textbooks ne zo ba wani textbook kuma the last before wanga vacation ga sun reverse back to the original calendar na muke use da 3 times in a month in a bar bakin kai so kan batun free SHS nan dai magana na NDC bangare mu na muke gwada wa duka ne a review kuma review na muke fadi na ba different from the review na su da kansu ke fadi wai su review kamin mu ce ma mu muka fara review na ma daga baya su da kansu zo sun zama su yi maka su wazi sun ga kamar no review na dole ya kamata a review shi kuma an review an samu dacewa wujin saboda an review an gane kamar wanga da wanga ko nanga da naga ya kamata a kama ya kamata a improve ya kamata a yi kaza isa review na isa salasi John Dramani mama da NDC ke fadi wannan duka ne mu zo mu jara shi mu review mu jara shi saboda yaran in an bude school at a go su duka ko waje school in 3 months ne su duka spend 3 months in 4 months ne su duka sun spend 4 months an ba da hanyar sun zo gida in 2 weeks ne 3 weeks ne ba su zama gida su duka the same time sun zama 2 weeks 3 weeks an bude school su duka sun je amma ba irin calendar na an bude school shi a ce wai an yi communicate kar ko wai zo school ko wai saura gida ana nan ta a ce kuma to sha kawo communicate wai rana kaza ku ya ku zo school kamin wannan rana kano shi ga another communicate ya zo wai a ka ku zo ba dace ba ku sa kusa me kenan an zama da school na kaman dongomi kaman aboboy ake sayarwa an zama da school kaman dongomi kaman aboboy wai sunanta Hajiya Alima tabarakallah whether JM congratulate the president or not he's still the president. That comment was just out of humor, nothing serious. Salamat Swala, we tell Zach that NDC will lose the Medina seat. When Gama NDC couldn't lose Medina seat. One way sooner, Dauda Muhammad Kakali, I think this is my news editor. For the records, Dr. Obeda Samwa was not a member of a Reform Party. He was rather the founder of UDF. That is our news editor. Inshallah. Dauda Muhammad Kakali. Now go the correct. Another one from Salamat Swala. We tell him we don't trust the NDC with the word review. They cancel anytime they say review. When we Jamila Jam. What kind of Jamila Jam? I don't know whether I'm getting the name right. NDC never did free SHS. It was just propaganda. We in Gayamaka. Well, enough of the free SHS arguments. The review. Improvement, NDC way review, MPP way improvement. I will not say NDC will review because there are other people also within the MPP who are also saying review. But then let's move on to some other stories. In the Afarijan,
yayi wani maganan da yayi na ga bangare the first time I'm seeing both the NDC and NPP all coming together to fight someone nja Farijan wai in an yi election she ku tashi ku je court ku je kuna damu mutanen Ghana in the process ku ci mutuncin electoral commission ku ci mutuncin judges at the end of the day an ci ba ku da evidence ku je ku damu kasa ku bata lokacin kowa wai lokaci ya kai idan kuka yi haka a jakunin ku na ra'ayin ka kai Malam Fari Afarijan Dr. Kojo Afarijan wani mutumi ne na wasu mu especially the NDC fraternity wannan sun kai shi a takeici I don't want us to dwell on this muna girmama shi sosai kuma is a very learned person kuma mutum ne na is very deep when it comes to electoral processes within the country you can't take it away from him amma kaga magana shi ai magana biyu na farko wai wani regional coalition is ba shi bane and it's true wannan na supporting shi kan 100% wanda aka yi the last election yes aka wai one regional coalition avenue for stealing and rigging of election but don't you think that he took a cue from 2020 election yanda aka je court Johnson Asedun Ketia had the opportunity na zo kan batun shi court ne yi batun evidence ku ba dai zo sai a cikin court be kawo evidence but it's rather relying on the what the EC gave on the flaws of the electoral commission in the some rulings they zo da dama a court to aka yi wasi da masai as the fallout na shine in the first place returning officer for the presidential now shine the electoral commissioner between them isa in kai constituency results in the constituency is supposed to go direct to the electoral commissioner. She is the returning officer of the presidential candidate or presidential elections. At the constituency level, the parliamentary, the returning officer is the district election commissioner. It's a within the carry the polling station medeni also the district level coalition center. I call it and now returning officer, which is the district electoral officer or electoral commissioner. It has to declare one results. And when it comes to that of the presidential, the national or the electoral commissioner herself, it take in charge. It's an do I vote and collate all the results, the figures now the constituency on the coalition center. That come out which direct to the returning officer for the presidential election, which is the EC commissioner herself. It's a none one way I be one region coming in. Kami abi region abi nanga aja abi binanga I can go straight forward in that jargon figure. Region kuna the website. Malafari kuna da wakilai wuri ba kuma na yin shi region nan ne aka je aka zo daga baya aka ga kuma wani editing figures ya zo da abubuwa Supreme Court ba ku nuna wadannan abubuwa no Supreme Court mun je wujin specifically on the results the 3 4 5 6 7 times results na EC na ta declare kuma inda Supreme Court judges inda daga baya muka ji a Sedun Ketia in a very famous audio yake cewa kaman da ku court ba ku da wani evidence amma a cacucika ta ya advice kan ba evidence amma daga baya yace ya ajayi ya wannan magana in the context of that shi cikin contest ne suka je wannan contest but the issue is that if at the end of the day na inda an allow ita electoral commission ta shigo cikin da yau mun samu wani another reforms kamar yadda dam lokacin Dr. Kojo Afarijan muka shiga cikin box aka ta tambaye shi based on answers ne bayan nan she judgment na suka yi mai suka direct kama a ja ko su ABCD reforms isa dole da an kama da ta shigo da an samu wani reforms but kai magana ne Friday wai batun court nan gaskiya dai na sama kan television Friday ma kama the National Democratic Congress will not go to any court in election 2024 and we are not going to go to any court. We will settle the scores at the police stations there. Because we don't have any trust or confidence in the courts. As it stands now, under the leadership of Akufo-Addo and Dr. Bawumia, but with a common trust in the court system. So, as a political party, the elections are won at the polling station. So, we will settle there. When we attach a court, we are not going to go to any court. It's a 2 year come in the sheer for now. Somehow, that doesn't mean we should become a lawless state. Somebody in the court in the sunana. Mbaka understand one back mat kajewujin kasamu resource. Ama as it stands now with the current setup of the system of the court system or judicial system of Chingaringa, we as a political party are not going to go to any court.
we will make sure the results will be declared at the police station and we will settle it at the police station. You make sure the results are declared at the police station and we settle it there. Because of current lokaci na so mu jump on ga issue mu duba press conference shi karan jau kai daga Asedun Kitiye daga head party head office ku ya raise wasu issues inda abinda dai tono wannan magana ne shugaban kasa ya je yayi magana kaman har wayo John Dramani Mahama bi taya shi murna ba bi congratulating shi ba bayan da yayi nasara zabi da aka yi 2020 shin Johnson Asedun Kitiye wai ba wannan that is not important. With the most important thing shine mutane da aka kashe su mutane da suka yi rashin rayukansu sakamakon zabe da aka yi shi ya kamaci shugaban kasa ya mayar hankalin shi kai da waɗanda suka aikata waɗannan abubuwa a jakunnin su kuma ya ce John Dramani Mahama he will not congratulate Akufo-Addo today or tomorrow. Is that the convention in this country? Malam Fari, in ka take 2012 election ban san ko yau muka tashi program gani ko gobe da safe ne Nana Addo fito zo congratulate His Excellency John Dramani Mahama they win 2012 elections now. He never congratulated him. And we didn't make any capital out of it because that's not necessary. What was more important for us as a political party in government then was to see to the suffering within the system and put things in the right place. So that was what the focus, because at the 2012 now, about 1 year, she was not in court. 1 year to come out in court. President Mama, she was having a divided attention. At the end of the day, you have to remain focused and resolute and make sure come on, within that short possible. Yeah, President Mama, has a president. He ruled for just about 3.5 years. 3 years and some about 3 months. He spent from 2012 to 2016 now, because there was court issues. It's a engagement into any transaction matter one external one guy as soon as she can't go bilateral or something. So look as soon as Duban come on, can chicken court. So carry Mozum sign share. Ama do the one now. Dubai they manage country. Dubai and Kokari, Dubai infrastructure they put in place. Dubai hospitals the Dama Negina. Dubai schools the Dama Negina. Halia ma schools na wasuna na masumbarsh ba use. Squatters can use for the non-classrooms. It's a can one non-congratulation. One when Jan away and yen and year. Anka she mutani the Dama, mutani Tokwasko, Tingaringa. As a president, that must be a concern to you. Anka take America. Nsukajuwe kaman dam garin su guda akan ya make wani cikin Ghana ko wani guakan ka gan da CIA the equipment da recruitment da su soko da cikin garin ga an zo a rescue dan American guda she an kashe mutane guda takwas har yau president ba kai ka fito ka zo ka ce kaman ga report an kare ga punishment da punishment it serve as deterrent to wadanda duka gobe in ko wani lokacin election kai ma suna so su wani baka su gan kaman no mun yi an investigate an kama mu an ba mu hukunci ba kai wannan abu ba sheke abin ke damin ka ne a zuwa congratulating ka kamar ka zama president aba tanka mutane na muka rasa su cin garin Ghana that's human resource me yi wani wadan muka rasa su ga wasu su ya tashi wata rana ya zama president me yi wani wasu su tashi zama ministers me yi wasu su zama world billionaires wannan bai dame ka ba kai ka fito waje ka zo ka condemn wannan abu ba ke ni kuma ba kai ka fito waje ka zo ka yi magana kai kamar no ka gwada wani remorse ka show kamar as a leader mutane matasan ka ko mutanen gari sun rasa like an rasa su ya kamata ka show wannan concern wannan bai dame ka ba ke a zo a ce ma congratulations Mr. President shi kawai ya dame ka so the general secretary of the national chairman of the party ina the right dai wannan magana ne cikin wannan that's not important because ka gan yau ababa ne ke tafiyan ga dukan alafari ka gan Ghana the Christian Council, the Muslim Council, the Catholic Bishop Conference, the CSO sunan duka da wane ne duka ana garin ga ana gan da dama ababai da lamarin da ke tafiya na bai dace ba bai kamata irin wannan ababai na happen ba so nawa ka ga mutane an fito an zo an condemn ba su fito sun shiru sheku zama ku jira 1 week 2 weeks to election sheku zo ku ce kamar ku zo mu zama mu yi magana wani za from this time around na zo ba ku yadda ba mu da wannan interest ba ku zo ku zamna ba mu because tun yau tashi hankali kuke son ku kawo ba mu da ko in kai yanda ya kamata wani tashi hankali ya zo electoral commission zo muka zama muruka ai park muka cin moto akan ga da mu yi ruwan ga muruka mu aje shi na muruka mu ita duban mu san kaman in kira ka sha ka zo ka juye ka sha buganka is the 2024 election a do or die affair for the it's boot for boot boot for boot yes
do or die dai su suka yi do or die saboda shi aka kashe Ghanaians bai yayi wannan bai yayi komai ba amma mun na boot for boot da kuma an ce boot for boot na shine vigilance kuma mun make sure kama in ke Christian Council ne o ke wane ne o ba ne tun yau inda ba ka fito kana condemn kana kira duba gauge the mood of the country duba gari duba garin na magana ga malafa ko tension cikin garin nan atama cikin within the government ruling government na ma ko tension tsakanin su isa kana gauge as civil societies kuna gauge wadanga ba duka kuna come out early ku zo kuna bada advice kuna bada warning wadanda ya kamata su yi aikin su ya kamata yanda ya kamata ku ba su warning ku ba su advice su yi aikin yanda ya kamata su yi komai fincin in kai komai finci kai komai transparent in na je election na je na lose ban wani kuwa domin na ga kamar kai komai ka bude komai mu duka mun zama muka agree muka road map muka je shi ne ban dace ba wannan ban da masala amma irin ka ce wai ba using delible in kamar assembly election ga muka using ga ka as agent kana zama jin ya bi ya verify ba ka get because kana zama gefe isa at the end of the day na vote in ka use indelible ink na is a form of security check saboda na use baka ka komo kuma ka share shi instantly baka ka komo kuma ka zo ka vote kuma isa irin wangala mari na tafiya she civil societies kuna cikin gari da imamai da pastors da wanin kuna cikin gari ba ku fito ku condemn ba ku magana sai sun fito su yi magana that is incumbent on them ya kamata su fito su ce ma ita isi na kama he ki hankali gana na ba naki bane mu muka aje ki mu muka saki da kike abin da ta kawo ra'ayi ta kawo ai wannan ta kawo wannan ra'ayi kan bangare assembly election amma ba general election na mu accept wannan ba and this will not go to accept that thing. The indelible ink is a form of security to check kaman wani gaskiya ya vote inda kaje BV ya collapse ka bar ka vote muke gwada kaman ka accept ko ba ku accept ba ita ka ba aiki ta yi an ba ta aiki ba da loss da ke government body an ba ta aiki ta yi an mafarta ko da IPAC to kaga da problem ne fara ni da shi ai ba wani doka da ya daure ta ce an ji an zamna IPAC an yi wani abu ta yi IPAC na common sense ya fadi mata kama no inda ya kamata mu duka mu zama mu dace saboda mun dace ko wani masala yazo mu duka mu accept kamar yanda tuwo na wani muka je election muka yi election so biyu so na wani domin an yi election at a point in time wani abu ya break down aka stop the following day aka continue that was 2012 wannan lokaci muna move on biometric na kagan ya aka samu wannan IPAC aka zama MPP CPP NDC wane ne QPP RPP kowa muka zama muka dace kamar da mu je we are shifting onto a new system which is the biometric system and it will come with certain challenges isa mu duka mu dena iso mu sa hankali mu kai iso ko da ma challenge ya zo ma mu duka no mu kuma last election mun ga ta create additional polling stations wanda ya bar yanda muke ganin zabe Ghana ya komi yayi cikin gaggawa aka kare aka kammala zaben da wuri aka iddiga by 5 most polling stations shan kare tana plan election da by 3 an kare na NDC na cikin maganganu a sai dunki tiya shi ma wannan ya ce ba za ku amince ba but na gan the other side the majority leader in parliament or say honorable say chairman sabo su ya fi wannan mistake da kasa try kana ji akwai iyaye mu da dama cikin kawai da suke tashi su ba su je gona me shi after ya bar gida kaman 5 am ko 6 am ni lokacin da nake kauye bayan sallah suba na mun wuce gona kenan shi dawo maranci kamin kuma maybe 4-5 da dawo maranci zo give for kuya exactly isa me shi je gona akwai yanzu wa kan tenku kamun kifi sun tashi asuba suke yi domin sabo wannan lokaci kifaye nake sun je wannan lokaci su je gona su je su yi aikin su kamin wani 1-2 rana ya fara tashiwa sosai nan wannan lokaci muke break gona wannan lokaci da aka tashi kuma distance ne ka take maybe an hour ka kai isa by 3-4 ka zo ka kai shi ka je ka cast vote ka je ka cast vote ka what's the difference what's the big deal 5 na muke tashi one that's the traditional time mu duka mu saura ka nan na tashi na je gona asuba na za kaman kamin dai abuga kaman 11 zuwa kaman dai ya zuwa dai 2-3 pm na kare aikin gona na zo no maybe ta ma kamin in je gida ma ina zuwa da bi police station gaba dia in je vote na vote na kare sannan wuce gidan je wankan sama bin da dan cinci ka fahimta ko amma in dai ka zo ka ce kaman 3 o'clock kan tashi muna wani ko wani military zone inda gefa kuri'a ya zama abu mai muhimmanci ai ka zo ka gefa baka zuwa gona baka zuwa malam fari akwai mutane da daman na suke zuwa suna vote a kare government ya zo me suke samu
ina nan wannan magana na amma kuma wannan rana kuma mun ba ka zo ka vote kuma ka samu yes ka exactly kuma right ka ne ka zo ka vote kuma mun ba ka zo ka vote ma ka samu excuse me to say irresponsible people su zo su vote su ce su ma irresponsible leadership kamar yanda yau muke domin an duba dade wanda period din na vote ake yi da lokacin da ake kiddigawa yana shiga cikin dare yana da bugayen mutane suna samun anya suna wannan duka ba issue ba ka sani because at the end of the day na saboda shine kace wai an kara additional police shi haka kara an kara because an ce wai ya kai 600 and above a splitting shi mafarin a samu kidayen nan yi sauri kenan isa da ka gan police station da mutane kamar 1000 something kai amma yau an sake shi at least 600 maximum ta doki wannan mataki ta split ta federal splitting shi ce ayi ya kare 3 nan ba dole ni kama kare 3 ba because malam fari ba ka zo ka sai kai na da bindiga kamar tashi je vote dole by 3 big shock mana vote da doka an sa doka zo ka vote by 3 shi sa dai kana lalle kana son ka give up ya ka zo ka malam fari these are civic rights kuma you didn't come to force me by 3 o'clock I should come and vote Bani read these messages. Well, assalamu alaikum Malam Fari. I'm Faisal from Libya. Thanks for the good work you are doing. Say salam alaikum to my darling bro, Honorable Abdul Razak. Wan gaisuwa ne garika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khadija from Tema. Continue doing the good work. My regards to political representatives. This is a question though. Please, will it be possible to also invite an independent candidate representative or from other political parties so that the representatives will be 3 or more? Munjida kumuke masu kallon mu. That's the reason why nike encouraging ku kuma ku turo na ku sako ku tofa albarkacin bakin ku kawo na ku opinion kan wannan shiri da muke sabon shiri ne tare da ku za a gaggara yesu yayi kyau yanda kuke so domin muna yi ne saboda ku we thank you Bena TV connected to your world ke kuma mun gode kware da na kirayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Fari, well done. From Agro Abu Extension, Ghanaians should not listen to Mahama and NDC because they use 8 years only to mess up everything, so they will remain in opposition forever. For they have the same people saying that free things are not good, and we Ghanaians want and love the free SHS. Actually, we Ghanaians like and want and like the free SHS. Honorable Minister of Education, Ghana is behind you 100%. Dr. Digitization, Mahmoud Bawumia, keep the fire burning. Inshallah, 2024, you will be the president of Ghana. My regards to Mai Marta, Sarkin Mampurushi, Ashanti region, Alhaji Ibrahim Abdullahi and family. Honorable Matthew Poku Prempe, message in Canada. So, Tafu Pankro, no honorable, yana so on and on and on and on and on. But then, Yafutu ni daga Agro Abu Extension, Kumasi Kena. Aja Alima Tabarakallah Takuma Turu Munasaku. Assalamu alaikum. Please, let's be fair to the president. He was making a statement in his constitutional message to Ghanaians and made the rhetoric because he was assuring Ghanaians that contrary to the claims by some prophets at the 31st night watch that there's going to be a bloodbath in 2024 elections. But the NDC is making a mountain out of a molehill because the president, as far back in January 2021, condemned the act that amounted to the death of our compatriot. She's saying that as far back as 2021, President Yaputo yayi magana kuma ya condemn wannan abu da aka yi. Wannan ya wanda ya story Ibrahim Ture busy by spiritually with you, my guys. Askia the great #Songhai to the entire dunia, Songhai to the world. Ajia Alima Tabarakallah again. Whether JM congratulate the president or not, he's still the president. That comment was just out of humor. I think I've read this message before. Then the problem with the entire MPP folks is that they don't understand English.
how can review be the same as cancel? NDC is the greatest party in Africa with John Mahama as their leader. Please kindly tell Razak to call me as I have lost his number. Musa from Nima. One way Sunanta, Sufaya, Kasim Larry. We inshallah JMN lawyer Susu will win Madina constituency. Sufaya again, where NDC began the free SHS in Ghana. Lawyer Susu is the approved candidate for Madina constituency. What are you going to review? Don't tell us that when you come to power before you ask Ghanaians to tell how to review the free. We kaka kugaya muna kaman kunzo ku review ba za ku gaya muna yanda za ku review ba idan kuka zo mulki tukunan ku zo kuna tambayar mutanen Ghana su kaman su taimake ku review. Tell us how you are going to review it. Our doors are open and we are ready to give them the advice. Assalamu alaikum Baina TV. My name is Oluman from Kaswa. Thank you for the good work and inshallah NDC will win hands down. Salam bro. I'm Anas Isa from Tech. Please, we Ghanaians are not ready to bring NDC back. DMW all the way. Dr. Mahmoud Baumia all the way. Kamuna wanga sunan shi Anas Isa. One way sunan shi Kim Faisal Shuaib. We inshallah JM and Honorable Sosu will do the review, and we are solidly behind you, my Honorable Faisal from Libya Cortes. Good evening, Mr. Host. The NDC as a party will not be going to court, to any court in relations to 2024 elections. NDC will match the ballot box, will watch the ballot box, boot for boot. Usman from Ablekuma Central, Accra. One away, Malam Ferry, keep hosting the NDC. Man, we Malam Fari Salam, may the Almighty God bless you for your good work. Please, the Human Rights Watch says every human needs a human right. That human rights demand food, clothes, and shelter. But beyond that, education is not a privilege. It is a right for every human being to be educated to the fullest capacity for society. And any denial of proper education is a denial of human rights. So please, it is proper free education, or is it proper is free education proper or not? If not, then we need a review. It's proper, but we must review it and improve upon it. I think that's what the message is not very clear. It's good you understand what the person wants to say. Well, good evening, son. May the Almighty Allah bless you and your good work that you are doing. Please, the MPP have not paid the rest of NSS allowance and the transportation. God bless our homeland Ghana. Maimuna to Yusuf from Ashale Bushi. Mom, sorry for mentioning you or for pronouncing your name. Mana from Ashale Bushi. Mungo di kore da ku sakonni da ku turo suna da yawa banyan in karanta duka sabida karancin lokaci. Zan baka minti biyu yaso ka sauka a yi so mu dasa aya kan shi. Malam Fari duka ne yanzu hakan ga ka duba Ghana inda Ghana lamarin mu yake at this point of our country in terms of the economy da yanda lamarin ke tafiya ba mu need as a matra muna neman wanda ke da experience wanda ya taba yin wani ji arnawai ayebida wanda ya taba yin wani kan san shi kuma ya yi aiki kuma ya bar wani legacy behind da yau ya zo ya amfani da garin duka to irin wanga mutum muke fada shine Excellency John Dramani Mahama experience kana sai na experience muke ibda sa an ka duba kan wannan kan kama Excellency John Dramani Mahama ya zo aka na magana kinga akwai aiki da daman ne yi e bar behind na da yau gwamnatin ganda ta continue da wadannan aiki da ban sama kama hit mai economy mun na da mun kai tuwon gaban gare ha kuma ka duba wai experience ake work with san ka duba ta bangaren shi Madina kuma lawyer Francis Xavier Sosu samari ne ba wani girme yi ba kuma mutum duka dan tara ne ba wanda da yace shi dan goma ne kowa na da weaknesses shi kowa na da strengths shi amma ka duba irin aikin na lawyer Francis Xavier Sosu ke yin cikin parliament ka duba aikin da yake yin kasa in aka ce aiki
wani na expect gan kama lawyer yazo na nyanka anya lori MP ba MP ke nyanka anya lori ba anya lori. It is the duty of the central government through the chief executive officer of the municipal assembly. That's how. Wait, please tell Honorable, my 3 sisters are fighting over. You are not fighting over me, you are fighting over him. No problem. My 3 sisters are fighting over him on who will marry him. And he's really doing his job as the secretary. Where you are really for that reason they are crashing on you and they want to marry you. So, kara is anka do kama lawyer susu. Kara ina magana ge zanga on the 20th of January. They gwada ma mata da dama daga Otinibi. Yanda ake sabulu. Yanda ake parazo da sauransu. Kuma malafari yau economy in Ghana for the next 10 to 15 years to come. We will still continue to do the buy and sell. What another samu dacewa shine handiworks, vocational skills. What another da kan sun koyo aikin annunsu kamar yan tailor, yan hairdresser, waɗanda su koyo yin sabulunga da sauransu. Isa Otinidi program na za a yi nan ko kana koyi na Madina duka ka sa kanka cikin ka make sure maka contact mun kara ka cikin ka je ka koyo fi sabilillah da ka koyi shi free baka biyan komai lawyer su ke yin wannan. Kuma ka duba da medical outreach ne health screening da sauran sun ga ne da dama cikin Madina ga akwai mutanen da dama nan da sun je hospital ba su biya wannan kuɗi amma ya zo ya musu fi sabilillah wasu sun samu wanga glasses ma duka da sauran su. Kuma in ka duba ya sunan shi ta wanga boreholes in terms of ruwa ka je West African Secondary School ka ya gina musu borehole mun samu ababai da dama mun samu rana da mu zo kai Madina proper wannan Madina masha Allah mun yi firan Madina proper. Akwai wasu 3 messages but in read so da saya we in fact MPP people think the country Ghana is for them. They should and start packing their belongings to go to jail. Well, good evening, Malam Fari. NDC is winning 2024 election, inshallah. Usman Carlos Ashaman, Middle East, Shia Turo and Sakotukuna. We greetings, Honorable Razak. May Allah bless you with what you are doing for your country. My sister wants to marry Emma from Medina. Kan wannan da saya kan shirinmu na ma'auni a kan Baina TV. Masu kallo ranar Juma'a za mu dawo kan wannan dandali mu gabatar muku da shirin mataimakana. Khadijatu Kubra Kailani daga MCR Asujanka kuma na ciki sa'annan Same su suka taimaka muna muka kawo muku wannan shiri. As always ita executive producer Jamila Umar Tambasa sunana Malam Fari. Ku ci gaba da dunan da kallon Baina TV. Baina TV connected to your world. Yo, the ordinary voters now about the country where I come from. The truth is ironic, just like animal farm. Justice means inequity. So who goes?